How are you, my dear students? I think that all my dear students are fine and okay. And in the COVID pandemic situation, it is my suggestion to stay safe. Okay. Introducing myself, I am Himangshu Makur, and now we are going to study about a famous poem, and the name of the poem is The Rainbow. And before studying this poem, at first we should know, all the students should know that there are many types of poems like descriptive poem, বর্ণনামূলক কবিতা, moral poem, নীতি শিক্ষামূলক কবিতা, and nature poem. Nature poem means প্রকৃতি সম্পর্কিত যে লেখা. And there are various types of poems, and we will study about these poems in the next classes. Okay. So the name, now we are going to study about a famous nature poem. The name of the poem is, I have previously told you, The Rainbow. Okay. And the name of this poem says poetess is Christina Rossetti. Okay. So before going to study the poem, we should know about the title of this poem. Okay. So the very word rainbow means in Bengali Ramdhanu. Okay. Generally in the rainy season we can see the rainbow in the open sky. সাধারণত বর্ষা ঋতুতে আমরা রামধনু খোলা আকাশে আমরা দেখতে পাই. So most of the students observe this natural phenomena in the open sky during the rainy season, but most of the students do not know how the rainbow is formed. কিন্তু বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা জানে না কিভাবে রামধনু বা রেইনবো তৈরি হয়. ওকে. So now at first I will tell you or I will give you the brief description of the formation of rainbow, and after that I will show you this picture. Okay. During the rainy season, when the droplets of rain fall from the sky to the ground, okay, and at that time the 7 rays of the sun, সূর্যের যে 7টা রশ্মি, fall on the droplets of the rain, বৃষ্টির যে ড্রপলেট থাকে তার উপরে সূর্যের যে 7টা রশ্মি থাকে, সেই রশ্মিগুলো কি হয়, সেখানে রিফ্লেক্ট হয়, প্রতিফলিত হয়, falls on the droplets of the rain, and these 7 rays of the sun are mixed with the droplets of the rain, and in this way or manner rainbow is formed. এইভাবে কি হয়, রেইনবো তৈরি হয়. ওকে. ইন বেঙ্গলি আই টেল ইউ, বর্ষাকালে যে মেঘের যে বৃষ্টির ফোঁটা, সেই মেঘের বৃষ্টির ফোঁটার উপরে সূর্যের যে 7 রেজ, 7টা যে রশ্মি থাকে বা কালার থাকে, সেই কালারগুলো যেমন হচ্ছে, আই গিভ ইউ এন এক্সাম্পল, গ্রিন, সবুজ, রেড, লাল, ভায়োলেট, বেগুনি, ইন্ডিগো, ব্লু, নীল, এই যে রশ্মিগুলো, এগুলো কি হয়, ওই বৃষ্টির যে ফোঁটা থেকে ড্রপলেট থাকে সেখানে প্রতিফলিত হয়, এবং 7টা রং বা কালার আমরা দেখতে পাই. ওকে. And now I will show you this picture. Okay. And now look at this picture. Now look at this picture. I think that you will understand. Okay. And there is the picture of sun. There is the picture of sun, and these are the droplets of rain.
সূর্যের 7 colors fall on the droplets of rain and are mixed with the droplets. Okay, and now bow, this word is derived from in Bengali ধনুক। ধনুক, বাংলাতে যে ধনুক আছে সেই ধনুক ওয়ার্ড থেকে কিন্তু বউ এই শব্দটি কিন্তু উৎপত্তি হয়েছে। and now look at this picture, and this is bow in Bengali ধনুক, and this is the picture of rainbow meaning ramdhanu. Okay, and next, rainbow is generally seen in rainy season. Rainbow সাধারণত বর্ষা ঋতুতে দেখতে পাওয়া যায়। Okay, now I turn over the pages. And there are various colors, like 7 colors, and I show you red, lal, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Okay, and I show you how rainbow is formed. Okay, and now we are going to study the each lines of this poem with proper explanation. Okay, now come to the first line of this poem. Boats sail on the rivers. Okay, অর্থাৎ নৌকাগুলি নদীগুলির উপরে মুভ করে। সেল অন মিন্স মুভ, সেল মিন্স মুভ। ওকে, মুভ করে। and now come to the second line of this poem. Ship sail on the seas, অর্থাৎ জাহাজগুলি, শিপ সেল অন দ্য সিস, অর্থাৎ জাহাজগুলি সমুদ্রের উপরে ফ্লোট, ভেসে। সেল অন মিন্স ফ্লোটিং, ভেসে বেড়ায়। নাও কাম টু দ্য থার্ড লাইন অফ দিস পোয়েম। ক্লাউডস দ্যাট সেল অ্যাক্রস দ্য স্কাই, মেঘগুলো, বর্ষাকালে আমরা যে মেঘ দেখতে পাই সেগুলো আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে উড়ে বেড়ায় বা ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ, অ্যাক্রস দিস ওয়ার্ড ইজ an example of preposition. Okay, across means from one side to another, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যাওয়া। Okay, and now come to the fourth line of this poem. Are prettier than this. So here clouds are prettier. Prettier means beautiful, more beautiful. So clouds are more beautiful than this. This means here this word, this means boats, ships. এখানে নৌকা এবং জাহাজগুলির তুলনায় ক্লাউড, যেগুলো আকাশে এক প্লেস থেকে ওয়ান প্লেসে মুভ করে, ঘুরে বেড়ায়, সেইগুলো বোট এবং ক্লাউড, অর্থাৎ ক্লাউডস আর মোর বিউটিফুল দ্যান boats and ships. Okay, and the first 4 lines of this poem gives indication that this poem gives vivid description of natural objects like boats, ships and clouds. I think that
there are many students who also see the floating state of boats on the river and the floating state of ships on the seas. And in the rainy season, occasionally we observe the wandering movements of clouds from one place to another place in the open sky. Is not it? I think that all my students understand, make out the meaning of these four lines, of these four first lines. Okay, now come to the fifth line of this poem. There are bridges on the rivers. অর্থাৎ নদীর উপরে কি থাকে? ব্রিজ থাকে. সো উই শুড নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ব্রিজ. ব্রিজ শব্দের অর্থ কী? সো bridge means a structure which is built on the river. ব্রিজ মানে হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার, যে স্ট্রাকচারটা নদীর উপরে তৈরি হয়. নাও আই শো ইউ the picture of this bridge, and this is the river and this is the bridge. You now understand it very well that this is the a structure which is built on the river. Okay, and this is the meaning of the word bridge. Okay, I think that you understand it. As pretty as you please. যে ব্রিজগুলো which are built on the rivers are pretty, সেগুলো খুব সুন্দর. as you please, like you, তোমাদের মতো. as my students are pretty and beautiful, and like my beautiful students, the bridges which are built on the rivers are also same beautiful. Okay, now come to the next line. But the bow. Bow means dhonuk. In Bengali it means dhonuk. This is bow, dhonuk. Okay, I think that you also observe, or you also know about bow. If you watch famous television, if you watch the Ramayana and Mahabharata on the television screen. Okay, and you know it very well. Ramchandra, the famous hero of the Ramayana, and he uses bow as the weapon. Is not it? But the bow that bridges heaven. So bridges heaven. Heaven means sky. যে ধনুটা, যেটা আকাশ. হিয়ার হ্যাভেন মিন্স, এখানে হ্যাভেন মানে ইট ডাজ নট মিন ইন বেঙ্গলি স্বর্গ. হ্যাভেন মিন্স এখানে স্বর্গ নয়, ইট মিনস দ্য স্কাই. এর মানে হচ্ছে আকাশ. অ্যান্ড ওভার টপ দ্য ট্রিজ. ওভার টপ মিন্স অ্যাভাব, উপরে. গাছের উপরে কি থাকে? বউ থাকে, ধনু. রামধনুগুলো কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? উই ক্যান সি দ্য bows above the ট্রিজ, গাছের উপরে থাকে. অ্যান্ড বিল্ডস আ রোড, রাস্তা তৈরি করে. ফ্রম আর্থ টু স্কাই. আর্থ মানে এখানে পৃথিবী নয়. হিয়ার দ্য ওয়ার্ড আর্থ মিনস গ্রাউন্ড. ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত কি করে? একটা রাস্তা তৈরি করে. সো হাউ? I show you the picture. I think that you will understand it very well. And this is earth means ground, and this is bow, rainbow, and that reaches from earth to sky, akas porjonto, that connects the two poles. And which connects, the rainbow connects two things. One is earth, ground, and another is sky. And it seems to us that it builds a road through which one can reach from ground to sky. Is not it? Okay, I think that you understand it very well. Is prettier far than these. Okay, throughout the whole poem, we here the poet is give description of
boats, ships, clouds, and these are the very attractive natural phenomena or objects. And here the poet also gives the beautiful description of bridges on the river. Okay, but most, if we compare these things with the rainbow, and the rainbow is more attractive and more beautiful than these natural objects or man-made objects or natural objects. Okay. So throughout the whole poem, the poet gives the vivid description of nature and natural objects, and which attracts the students very well. Okay, I think that all my students understand or make out this poem very well. And if you cannot understand or make out this each lines of this poem, then you can tell me, or you can tell me which lines or which word meanings you cannot understand properly, and I will explain it in the next lesson. Okay, I think that all students understand it very well, and I hope so.